गणपतिं मनसा स्मरामि। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणने निनगे नमो नमो रमणने निनगे नमो नमो
Jai Shri Gurudev, seeking the divine blessings of Paramapoojya Jagadguru, Padmabhushana, Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, and offering our humble pranams to Paramapoojya Jagadguru, Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, Shri Dr. Prakash Patil sir, all the dignitaries, respected faculty members, the members of the press and media, all the freshers and their parents, a very good morning to all our present here. I, Ms. Sharan And I, Ms. Ashika PG, feel privileged to welcome you all to the poster induction program for the upcoming students of Medical and Allied Health Sciences batch of 2025 at Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences. Our hearts are filled with joy, for we are all gathered here today as one big family. Today marks another chapter to cherish, another story to recite, and another moment to treasure. At the sacred footprints of Adichunchanagiri, where spirituality blends with service, stands the Adichunchanagiri Mahaswamiji, a centuries-old spiritual and cultural center dedicated to the upliftment of humanity by continuing the noble vision of His Holiness, Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, who devoted his life to education, healthcare, and now under the divine guidance of His Holiness Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, the monk continues to serve the underprivileged sections of the society. Adichunchanagiri University, nurturing knowledge and character. In 2018, the Adichunchanagiri University was established under the blessings of His Holiness. Building on the pillars of faith, education, and service, the university brings together diverse disciplines under one banner. Its vision is to impart quality education integrated with ethical and human values, fostering a new generation of competent professionals dedicated to social transformation. The civil campus at Nagamangala provides a unique environment where tradition meets modernity and spirituality harmonizes with science. Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, the core of healing and learning. Established in 1986, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences is one of the flagship institutions of Adichunchanagiri University, founded with the mission to produce competent, compassionate, and ethical medical professionals. AIMS has grown into a premier center for medical education, research, and healthcare. The institute provides a comprehensive learning experience through state-of-the-art academic infrastructure, modern laboratories, and advanced teaching methodologies. AIMS offers undergraduate and postgraduate medical programs approved by the National Medical Commission. A team of dedicated, experienced faculty nurture students to become confident professionals with a human touch. Spacious lecture halls, demonstration rooms, digital classrooms, and modern laboratories ensure an enriching learning environment.
The Modern Skill and Simulation Center trains students in clinical and procedural skills before they handle real patients. It enhances confidence, competence and safety aligning with global standards of medical education. Research is an integral part of learning at the university. The institute encourages students and faculty to participate in research projects, conferences, and publications that contribute to scientific advancement and community health improvement. Believes that education extends beyond classrooms. Cultural, sports, and social outreach activities are part of student life. Events like Names Fest, community health camps, and rural outreach programs shape responsible and empathetic doctors. The Adichunchanagiri Hospital and Research Center, attached to AIMS, is a 1,200-bed multi-speciality teaching hospital providing affordable, quality healthcare to people from rural and urban areas. The hospital integrates modern medical technology with compassionate service, staying true to the once guiding principle of Seva is Dharma. The hospital also extends its services to rural areas through mobile health units, rural health centers, and public health camps. Service to society lies at the heart of AIMS. Faculty and students actively engage in health camps, awareness programs, and national health initiatives. Through these activities, the Institute reaches the most undeserved communities, fulfilling the mission envisioned by His Holiness to make quality healthcare accessible to all. Rooted in spirituality, strengthened by science, and guided by compassion, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences stands as a model of integrated education and service. Under the divine presence of His Holiness Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, AIMS continues to inspire generations of doctors to serve humanity with dedication and humility. Here, every lesson taught and every patient treated echoes one eternal truth. Service to humanity is service to God. That was truly mesmerizing. To mark an auspicious beginning to the event, I now call upon Ignacia, the undergraduate students of Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, for the inaugural classical dance. Thank you.
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮರೆಯದಂತೆ ಕರುಣಿಸು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮರೆಯದಂತೆ ಕರುಣಿಸು ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಬಿಡದೆ ಪಾರುಗಾಡಿಸು ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಬಿಡದೆ ಪಾರುಗಾಡಿಸು ಕರ್ತನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಒಂದೇ ಕರ್ತನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಒಂದೇ ಸಕಲ ಸುಖದ ಸಾಧನೆ
ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೀನಬಂಧು ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೀನಬಂಧು ಜೀವಕೋಟಿ ಕಾಮನೆ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೇವನೇ. ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ತ್ಯಜಿಸದಂತೆ ನಡೆಸು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮನು. ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ತ್ಯಜಿಸದಂತೆ ನಡೆಸು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮನು. ಇಹದ ಮೋಹ ಜಾಲದಿಂದ ದೂರ ವಿರಿಸು ಮನವನು. ಇಹದ ಮೋಹ ಜಾಲದಿಂದ ದೂರ ವಿರಿಸು ಮನವನು. ಶರಣು ಬಂದೇ ಸಲಹುದೇವಾ ಶರಣು ಬಂದೇ ಸಲಹುದೇವಾ ವರದ ಭಯ ಹಸ್ತದಿ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೀನಬಂಧು ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೀನಬಂಧು ಜೀವಕೋಟಿ ಕಾಮನೆ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೇವನೇ. ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೇವನೇ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೇವನೇ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೇವನೇ. Thank you, Ms. Anaga. That was truly mesmerizing. Now, it's time for the on-stage program of today's events. We request Paramapoojya Mahaswamiji, our chief guest, Shri Dr. Sharan Prakash Patil, sir, Hon'ble Minister, Department of Medical Education, Government of Karnataka, Dr. S. N. Sridhara, sir, Hon'ble Vice Chancellor, Adichunchanagiri University, Dr. C K Subbaraya, sir, Registrar, Adichunchanagiri University, Dr. Ramesh B. sir, Dean Academics and Accreditation, Adichunchanagiri University, Dr. M. J. Shivramu, sir, Principal, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Dean Faculty of Medical and Health Sciences, Adichunchanagiri University, Dr. K. M. Shivkumar, sir, Chief of Hospital, Adichunchanagiri Hospital and Research Center, Dr. Arundhati Chandrasekhar, IAS Commissioner, Panchayat Raj, Bangalore, and Dr. Nagesh N.S. sir, Director, Institute of Gastroenterology and Organ Transplant, Bangalore, to kindly occupy the seats on the dais. Jai Shri Gurudev. Humble pranams to Paramapoojya Guruji and Paramapoojya Mahaswamiji. We welcome you all once again. Karnataka is a state with several ancient temples, a rich culture and heritage. The poem Jaya Bharata Jananiya Tanujate recognizes Karnataka's position in the Committee of Indian States, a position of confidence and strength rather than insecurities and fear. We kindly request you all to rise for the Nadagite. जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वन कलनाडे जय हे रस ऋषिಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದನ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ಇನ್ನಾವೇಶ ಹಸುವಿನ ನೀರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ
पतञ्जल गौतम जिननुत भारत जननीय तनुजाते शङ्कर रामानुज विद्यारण्य बसवेश्वर मध्वर दिव्यारण्य रन्न षडक्षरि पन्ना पंपल तुमिपति जन्ना कुमार व्यासर मंगल धाम कवि कोविलಗಳ पुण्याराम नानक रामानंद कबीरर भारत जननीय तनुजाते भैरव ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ ನಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯವರ ಗಂಗಾ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಧ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you all. Please occupy your seats. Shri Kshetra Adichunchanagiri is a holy land engulfed with divine resonance and vibrations. Ancient Vedic culture was founded here on spirituality where nature is valued and worshipped. We now call upon the priests of Sri Mahaganapathi Temple, ACO campus, to recite the Veda Ghosha. श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः ॐ नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः सप्रदसभां मे गोपाय एतसभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् ॐ मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितृनागश्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरे सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री अन्नो देवी मह्यङ्गी महीधरणी महावितिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिदिहा वायुमती जलशयने श्रियं धाराजा सत्यं धोपरिमेधिने स्वपरिदत्तं परिगाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. Thank you for the holy recital. Where words end, music begins. And when that music is sung with devotion, it reaches the divine. I now request Ms. Utpala, an undergraduate medical student, to invoke the blessings of Lord Almighty through the invocation song. Jai Shri Gurudev.
शारदे वंदन करो अभिनंदन करो वंदन करो अभिनंदन करो तव पदारविंदे देवी शारदे देवी शारदे मंगलधायिनी ब्रह्मस्वरूपिणी सुहास्यवदनी मधुरभाषिणी मंगलधायिनी ब्रह्मस्वरूपिणी सुहास्यवदनी मधुरभाषिणी शुभ्रवस्त्रान्विते देवी शारदे देवी शारदे सकल कला की तू वरधायिनी वेद विशारदा बुद्धि प्रदायिनी सकल कला की तू वरधायिनी वेद विशारदा बुद्धि प्रदायिनी ज्ञान दे वरदे देवी शारदे सकल कला की तू वरधायिनी वेद विशारदा बुद्धि प्रदायिनी ज्ञान दे शुभ दे देवी शारदे सत्यं शिवं मम जीवन मंत्र हो ध्येय सबर मम जीवन पथ हो सत्यं शिवं मम जीवन मंत्र हो ध्येय सबर मम जीवन पथ हो सुमति दे सुख दे सुमति दे सुख दे देवी शारदे देवी शारदे 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 Thank you, Ms. Utpala. That was truly divine. Leadership is the ability to translate vision into reality. Our principal, Dr. M.G. Shivramu sir, has encouraged us in all our endeavors and has been a constant pillar of support. I now request our beloved principal sir, Dr. M.G. Shivramu, to deliver the welcome address. Jai Shri Gurudev. Seeking the divine blessings of Paramapoojya Jagadguru Padmabhushana, Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji. My humble pranams at the lotus feet of Paramapoojya Jagadguru, Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. Respected Shri Dr. Sharan Prakash Patil sir, all the dignitaries on the dais and off the dais. And of the dais, the main dignitaries today are the dear and respected parents and also the dear students, the freshers of first year medical MBBS and also first year allied health science students. It's indeed a great honor for me to stand before you on this auspicious occasion
wherein the students of both medical as well as allied health science courses are inducted today officially in the divine presence of Paramapoojya Mahaswamiji. This year we have 250 admissions in medical, and as on today we have more than 125 admissions in allied health science programs. A very memorable day for each one of you. More memorable day for your parents and well-wishers who have come probably for the second time this month. A very, very hearty welcome to you for all the parents who have come here from distant places in spite of their busy schedule to see their wards getting inducted into the noble profession. And you being the medical professional now, you are a part of the medical care system, medical care, medical health industry, medical health team. And every one of you should believe that you are one among that fantastic team which serves the society, which alleviates the pain of a fellow human being, which is a great asset in anyone's hand. You have a great asset in your hands to alleviate the pain and sufferings of fellow human beings. So that power, you must use it very judiciously in future, and you must work as we, not as I. I cannot do anything, but we can do so many things and excellent things. And for the information of the parents who have come here, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, as you have seen a beautiful video, which was started in the year 1986. Earlier it was under Mysore University to begin with, and later on it became an affiliating college for Rajiv Gandhi University of Health Sciences in 1997, when a first health university was established in the country in 1997. Later on, as you are all aware, in 2022, we have our own university now, Adichunchanagiri University. Now AIMS BG Nagara has become a constituent unit of Adichunchanagiri University. Probably Balagangadharanatha Mahaswamiji would have felt so proud today to convert that one school with 40 students to begin with in 1974, now having 500 plus education institutions along with their own university, having more than 165,000 students studying in various schools and colleges under Shri Adichunchanagiri Shikshana Trust. On this auspicious occasion, we have the divine presence of Paramapoojya Mahaswamiji and also the Honorable Chancellor of Adichunchanagiri University, Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. On behalf of each one of you here, a very hearty welcome to you, Swamiji. Bhakti Puraka Swagatatam. We have Pujya Shri Satkirtinatha Swamiji from our Shaka Mat at Nagamangala. A very hearty welcome to you, Swamiji. Pujya Shri Satkirtinatha Swamiji. We have a very eminent personality amongst us today, and he himself is a medical professional, Dr. Sharan Prakash Patil sir. Presently, he is the Hon'ble Minister for Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, and also Department of Medical Education. He is currently Medical Education Minister. Sir, he was the Medical Education Minister earlier also in Sridhara ministry. In 2023, he joined again in May 2023. He joined the Sridhara ministry again for the second time as a medical education ministry. He is a member of the Karnataka Legislative Assembly representing Sedam constituency. Born in 1967 in Udagi, Karnataka, Gulbarga district. Dr. Patil sir is a doctor by profession with a master's degree in dermatology. He did his MD dermatology from MR Medical College, Gulbarga. A member of the Indian National Congress, he has been elected as MLA multiple times and held the position of Medical Education Minister previously from 2013 to 2018 as well.
Sir has focused on advancing healthcare and medical education in Karnataka, including initiatives such as expanding MBBS and postgraduate medical seats in government colleges and other colleges, and also starting trauma centers in underserved districts. He is a native of Kalburgi. A very, very warm welcome to you, sir. And at this point of time, I must say, we have established a off-campus at Nagarur, Nagamangala in Bangalore. And for the establishment of that off-campus college and also medical college, BGS Medical College and Hospital, sir's support, guidance and cooperation is immense. With so much of gratitude, we welcome you, sir. Very, very hearty welcome to you. We have Dr. S.N. Sridhara, sir, the Hon'ble Vice Chancellor of Adichunchanagiri University, the third Vice Chancellor of our prestigious university. A very warm welcome to you, sir. We have Dr. C K Subbaraya, sir, is the Registrar of Adichunchanagiri University, a very able administrator. A very hearty welcome to you, sir. We have Dr. B. Ramesh, Dean of Academics and Accreditation, Adichunchanagiri University, ACU. Warm welcome to you, sir. We have our Chief of the Hospital of Adichunchanagiri Hospital, Dr. K. M. Shivkumar. A very hearty welcome to you, sir. And amongst us, we have two distinguished individuals. One is Dr. Nagesh, the Director of Institute of Gastroenterology and Organ Transplant attached to BMC Bengaluru. A very, very hearty welcome. Wonderful to have you here, sir. And Dr. Arundhati Chandrasekhar. She is the Commissioner of Panchayat Raj Commissionerate, Government of Karnataka. A very hearty welcome to you, madam. Those two are very special because those two are the alumnus of this institution. They are the alumnus of this institution. We are so proud to have them on the stage and, recognizing their excellent service to the society. In addition to that, a very hearty welcome to all the media, print and media personnel, all the heads of the institutions, police personnel, security personnel, and more than that, respected and dear parents. Just because of your service and sacrifice, your wards are sitting here today in a wonderful institution under the wonderful banner of Adichunchanagiri family. Give them a big round of applause to your parents. And for you people also, as I told you in the beginning, work as we. Work as we, not as I. If you start saying I, it leads to illness. If you convert that I into we, illness will get converted into wellness. So be a well-being, spread well-being amongst the society, be an asset to the society. Let the Almighty, let the blessings of your parents, your teachers be upon you. Wish you all the best. God bless you. Thank you. Thank you, sir. And on behalf of everyone, a hearty welcome to you too. Lighting the lamp is a sacred tradition. Lighting the lamp is a sacred tradition in Indian culture. It symbolizes the removal of darkness and spreading of light. We request Paramapoojya Mahaswamiji and other dignitaries on the dais to kindly inaugurate the event. श्रद्धानदी विमल चित्त जलाभिषेकै नित्यं समाधि कुसुमैर्न पुनर्भवाय नित्यं समाधि कुसुमैर्न पुनर्भवाय ज्ञानपूर्ण जगज्योति निर्मलवाद मनवे कर्पूरधारति ज्ञानपूर्ण
Thank you, Mahaswamiji. Thank you all. Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths. I now call upon Dr. S.N. Sridhara, Sir, Honorable Vice Chancellor, Adichunchanagiri University, to kindly address the gathering. Jai Shri Gurudev. Invoking blessings from the Holy Soul, Shri Bhairavakya, Padmabhushana, Paramapoojya, Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, and paying pranams to the lotus feet of Paramapoojya, Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, the Hon'ble Chancellor of this August University and 72nd Peethadipati of Adichunchanagiri Mahasamsthan Math. Let us begin the induction program for the newly admitted MBBS students by once again welcoming our Honorable Chief Guest, Shri Dr. Sharan Prakash Patil, Honorable Minister for Skill Development, Entrepreneurship, Livelihood and Department of Medical Education, Government of Karnataka. We also have two special guests here, our alumnus, proud alumnus, Dr. Arundhati Chandrasekhar, IAS. She is now the Commissioner of Karnataka Panchayat Raj Commissionerate, Government of Karnataka, and proud alumni of our AIMS. Dr. Nagesh S., another proud alumnus, Director, Institute of Gastroenterology Science and Organ Transplant, Bangalore, and all my colleagues on the stage and off the stage, and my dear students. You have already watched a video which actually depicted the saga of our institution, which started in 1986 with the vision and blessings of Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, and has been developed to the current state with the vision and of course the leadership by our present Chancellor, Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. I do not go back to the history again because you would have already seen before even selecting it. Few points to mention regarding the credibility of you as a student. I just got the statistics which says that for the NEET portal in 2025, nearly 2,20,009,000 students appeared. That means nearly about 2.2 crores. Whereas only 1.37 lakh students have succeeded to get through. You are one among them, means one among 16. Kudos to all of you for successfully completing this particular test, and you have entered a very noble professional education, that is medical education as well as allied health sciences. A few points as the Vice Chancellor I would like to mention to you, which actually will also be expanded through your induction program, which continues for another 1 week. Very first and foremost, please ensure that you have been actually, although you have been in, a silent mode or a sort of, a mode of not studying from March to till this time, as soon as you come here, you need to start with a jerk and immediately the session starts. And once the lesson starts and the session starts, you are not supposed to rest any time. 24 hours is not sufficient for any one of the medical institution student to complete the studies what is being covered in the education. You are also blessed actually with, as you have watched in the movie, also in the video, that we have got the best infrastructure here. The faculty have been well chosen from the best in the nation. There are surgeons and there are highly specialized visiting faculty as well. Also, we have collaboration with 2 international universities to give you the best teaching experiences and academic experiences. It is all left to the students to make the best use of it. One more good announcement I just want to make you now, that in the history of our institution here, absolutely no ragging at any time. So all your children here are very safe. It's a zero tolerance for ragging. So you should feel safe and you should also feel blessed. If you ask anyone like, why did you choose this institution? You may have different answers and you may have a different viewpoints. But I would say, if I would have been given an opportunity to join here as a student, what are the best concepts or the best practices I would have seen here? The very first is holistic education. It is just not an institute where you learn something, but it's an institute which gives you a sort of diksha towards ethical life and good habits. That is most important for any human being. And usually in the earlier days, the Gurukula was doing the same thing. And of course, with the essence of
the principles of Mahasamsthan Mat, we are following it. The second part is we are all dedicated to follow the rules and regulations sancto-sant without any deviation, and therefore we actually increased our seats from 100 to 250 in these 40 years. But immediately with this experience and under the guidance of our Chancellor, we started another medical teaching institute in Nagarur last year with 100 seats with all modern facilities, and immediately next year we applied for increase in the seats for another 150, and it's unbelievable that NMC, being so strict, sanctioned all another 150 seats to us. That shows the experience with which we are building the institutes of high repute, and you're all lucky to be within our ambit. And finally, I would say the hostels are very well equipped, and of course, every hostel has got a gym. So it is not that you will be using our library 24 hours or only the other facilities 24 hours. You should also use the gym, and I could see that the gyms are always full. And we have a yoga, and also the yoga teachers are available with us. And of course, you saw one of the cultural program envisaged by your seniors. And this is what actually you should also get through. And altogether, it's a holistic institution. Once again, seeking the blessings of our Chancellor, Sri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, I thank everyone for giving me an opportunity to address you on this. Jai Shri Gurudev, Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. It was truly inspiring. The Hippocratic Oath is an oath taken by a new physician to uphold certain ethical standards in this profession. I now request Dr. K.M. Shivkumar Sir, Chief of Hospital, Adichunchanagiri Hospital and Research Center, to kindly administer the oath. Jai Shri Gurudev. Seeking the divine blessings of His Holiness Padmabhushana Sri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, offering my pranams and seeking the blessings of His Holiness Sri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, my respects to all the dignitaries on the dais and off the dais, and it is my pleasure to administer the Hippocratic Oath for all the new medicos who have joined this institution, the batch 2025. I want all the new medical students to raise in their seats. And allied health sciences. And you have to stretch your right forearm forward. Allied health sciences also. You can raise. Stretch your right arm and repeat the oath. Let's start. Jai Shri Gurudev. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confided in me even after the patient has died. I will maintain all the means in my power, the honor and noble traditions of medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics, or social standing to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life from the beginning. And even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.
I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Jai Shri Gurudev. Thank you, sir. We request all the students to please be seated. In addition to setting a standard in patient care in a rural health setup, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences and the institutes under the BGS banner are known for promoting research and fostering other practices to advance medical education, such as journals and diaries. We now request Dr. Vijay Shankar Sir, Professor, Department of Pathology, to moderate the session. Jai Shri Gurudev. With the blessings of Paramapoojya Jagadguru, Padmabhushana, Sri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, and offering humble pranams to Paramapoojya Jagadguru, Sri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. Good afternoon to one and all gathered here on this joyous occasion of the induction program. It is truly a moment of pride and celebration, not just for you students and your parents, but also to our institution as a whole. As part of today's program, we are honored to witness the release of few significant publications that reflect the academic spirit and scholarly contributions of our esteemed institution. Let's begin with the first one, Journal of Medical Sciences and Health. This is a triannual peer-reviewed journal published by Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Adichunchanagiri University, with Dr. M.G. Shivaramu sir as the Executive Editor-in-Chief. I'm fortunate to serve this as the editor, and I'm proud to share that the journal has now completed 10 successful years. This academic journal, which is indexed in the Directory of Open Access Journals, approved by the National Medical Commission, has become the trusted platform for researchers, clinicians, and academicians. I now invite the dignitaries to kindly release Volume 11, Issue 1 of Journal of Medical Sciences and Health. Thank you. Our next release is AIMS Panorama, our institution's biannual newsletter that has been documenting the vibrant happenings of every department for the past 15 years. And this is Volume 15, Issue 1. Dr. Abhishek MG, Professor and Head of Pathology, is the editor of AIMS Panorama. May I now take this opportunity to request our dignitaries on the dais to kindly release the issue of AIMS Panorama. Thank you, esteemed dignitaries. Our next release is AIMS Compendium. This is a biannual compilation of the scientific articles published by the teaching faculty of our medical college. It was first launched in 2011, and over the years, it has grown into a rich repository of academic contributions from various departments across the institution. Dr. Vijay Kumar, Professor and Head of Department of Forensic Medicine and Toxicology, is the one who has compiled and coordinated this AIMS Compendium. We thank him for this team and for his dedicated efforts. Our final release today is AIMS Prospectus, a comprehensive guide that encapsulates all the essential information about our institution, from academic programs and faculty profiles to campus facilities and admission guidelines. This prospectus serves as valuable reference for aspiring students, parents, and all the stakeholders. Thank you. With that, we conclude the release of all the 4 significant publications. I now hand over the proceedings back to the anchor. Thank you.
Thank you, sir. Once a part of our journey, always a part of our legacy. We now request Dr. Alia Nusrat Ma'am, Vice Principal, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, to brief us about the alumni of our institution. Jai Shri Gurudev. A warm good afternoon. My respectful homage and reverence to His Holiness Paramapoojya Padmabhushana Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji, and my humble pranams to Paramapoojya Jagadguru Sri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji. It is my privilege to moderate the felicitation ceremony of the esteemed alumni of Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences. AIMS has nurtured and produced thousands of competent doctors who have been trained in a spiritually enriched environment that emphasizes holistic development. The doctors who graduated from this institution are serving the nation with dedication from primary health care centers, that is at the grassroots level, to advanced tertiary care centers, and many also have earned recognitions across the globe for their excellence in healthcare and research. AIMS takes immense pride in its alumni and continues to honor their contribution to society through various programs and initiatives. Today, we are privileged to have with us two distinguished alumni whose exemplary services in healthcare and administration stands as an inspiration and benchmark for our young undergraduates. It is my honor to introduce our distinguished alumnus, Dr. Nagesh N.S., Founder Director of the Institute of Gastroenterology Sciences and Organ Transplant, Government of Karnataka. Dr. Nagesh sir completed his MBBS from Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, followed by MS in General Surgery from JSS Medical College, Mysore, and a DNP in Gastrointestinal Surgery from Bangalore Medical College and Research Institute. He further pursued fellowships in GI surgery and HPB and liver transplantation, including one at the University of Hong Kong. He has held several prominent positions: Founder Director of the Institute of Gastroenterology Sciences and Organ Transplantation, Government of Karnataka, Professor and Head of Surgical Gastroenterology and Liver Transplant at Bangalore Medical College, Syndicate and Senate Member at RGHS, and Governing Council Member of the National Blood Transfusion Council, Government of India. Sir has established first dedicated government gastroenterology and organ transplant institute in India, mobilizing 32 crores in CSR funds. He has also pioneered the state-run liver transplant program for the poor. A passionate teacher and mentor, he has trained over 80 GI and HPB surgeons, guided many MCH, DNB and PhD students, and contributed extensively to academic and research activities. Sir has presented India in global platforms, delivering lectures, demonstrating live surgeries, and serving an editorial board of international journals. He was the organizing chairman for APHBA 2023 International Conference for the first time in India, with over 1,200 surgeons across Asia-Pacific region. Sir, it is my privilege and honor to introduce our distinguished alumna, Dr. Arundhati Chandrasekhar, Madam currently serving as the Commissioner, Panchayat Raj and Director, Abdul Nazir Saab, State Institute of Rural Development and Panchayat Raj, Government of Karnataka. Madam completed MBBS from this institute, followed by a postgraduate diploma and a postgraduate diploma in marketing management and MBA from Indira Gandhi National Open University. Her career stands as an inspiring example of dedication and leadership. She began as head of the medical services at the Bangalore Institute of Technology
before joining the Karnataka Administrative Services in 2006 and later the Indian Administrative Services in 2012. She holds several key positions. To name a few: Assistant Commissioner and Subdivisional Magistrate in both Chikbalapur and Chikmagaluru, Joint Director, Administration Director of Municipal Administration, Chief Administrative Officer, National Rural Health Mission, Additional Director, AJSK, Revenue Department, General Manager, Urban Development Department, Commissioner, Food and Civil Supplies Department, Director, Women and Child Development Department, Mission Director, Officer on Special Duty for COVID-19, and many more. Madam's contribution during the COVID-19 pandemic has been exemplary. She was honored with Special Achievement Award by the state government and received a certificate of appreciation from DRDO, Ministry of Defense, Government of India. She was further felicitated at the 87th Kannada Sahitya Sammelana Mandya for her remarkable efforts in promoting using of Kannada in administration. So let us join all for a big round of applause for both Sir and Madam. Now we request Sir and Madam to take blessings from Pujya Swamiji. Thank you, Madam and Sir, for gracing this occasion with your esteemed presence and for inspiring all of us with your remarkable journey of service and leadership. Thank you. Jai Shri Gurudev. Thank you all. I now request Dr. Nagesh N.S. Sir, Director, Institute of Gastroenterology Sciences and Organ Transplant, Bangalore, to kindly share a few words. Good afternoon, everyone. Offering my humble pranams at the lotus feet of Sri Balagangadharanatha Mahaswamiji. Offering my pranams to Sri Nirmalanandanatha Mahaswamiji, our guiding lights in our lives. And my wishes to Hon'ble Medical Education Minister, Dr. Sharan Prakash Patil, sir, with whom we have been working very closely, and the Hon'ble Dignitaries on the stage and off the stage, my teachers who are here. I won't take much time. I think before you chose Adichunchanagiri, I think a lot of you had a lot of confusions in mind whether to choose this college, not to choose this college. I'll connect my life to your dilemma. I was sitting like this 34 years back in this college where none of this infrastructure existed, and there were only 2 sheds in the engineering college campus and ladies hostel near the mutt, not even here, and Manasa being the only recreation for us. We all cursed our parents for putting us here then, but today, at this point of life, if I turn back and see, that is the age where
you are nurtured, you are groomed, you are incubated. We were all free from distractions, getting spoiled, and I think today whatever we are, it's only because of two things in my life. One is Sri Satyasai Lokaseva Institute Alike and Sri Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences. I was telling Reverend Swamiji, I've told in many places. The second question, now that you've got your seat here, the question is, there are so many doctors coming up, so many seats coming up, what will I do? There are equal number of doctors passing away. So there's always a vacancy because we are all perishable goods. I would want to connect. I thank the Institute for honoring me today. It's a proud privilege to be in your alma mater. So I would just tell a small story. I stand representing Institute of Gastroenterology and Organ Transplant. It is the first complete gastroenterology institute in the government in India, and we are proud to have it in Karnataka in Bangalore. I'm the founding director. It's again built majorly with donation money and contribution from the government. It's a government institute. We are 4 years old. We have touched 2.5 lakh lives. We're the only institute in the world doing free liver transplants to the people, in the world probably. And 85% of the services we have done, we are doing interventional radiology, we are doing cancers, we are doing transplants, we are doing laparoscopy. Shortly we're getting robotic. Why I'm telling you all this is because there is a story associated between me and my minister. So I was HOD Bangalore Medical College, and he's the best example of what a doctor can achieve. So I'm not blabbering because he's my minister. Of course, we are very closely associated, and he treats me as his friend. Way back in 2015, Sir was a minister. I went to him saying that I had just come back from Hong Kong. We wanted to do liver transplant for 4 lakh rupees, which was otherwise 40 lakh rupees. I went to him saying that, sir, we would do transplant. Because most of the doctor ministers are ministers after their house surgeonship without practicing. We are fortunate to have a minister who is a dermatologist, who has practiced as assistant professor in a medical college, then come to politics out of destiny, and then he works like a CEO, he works like an entrepreneur in the Department of Medical Education. Moment I told him, we went together, we got a cabinet note done for about 7 crores, and then we sent people to Delhi, we trained the team, we did tender, we did our first retrieval program in 2016, and we were successful and famous. In 2016, late part of 2016, we did first liver transplant. Unfortunately, the patient died, and we were villains again, and we were nowhere to go. Then ministers, because he's a doctor, he stood by us, and then we could do 15 successful transplants in Bangalore Medical College then. Then I went to him again saying that we could do the all organ transplant under one roof, and gastroenterology has many organs, your esophagus, stomach, liver, pancreas, gallbladder, and it's very expensive specialty. So we mooted. The minister left the government, then there was a vacuum in between, and we were stable and stand still. Fortunately, Minister Saab came back again, and then we had this opportunity of, again, he took it to the budget speech, made it as a budget line. We didn't move, I don't know, sir remembers? We didn't move an application to become autonomous. It's the history. Because we straight away came in the budget speech of Chief Minister, sir. That's how institute was announced, 10 acres was taken, 10 crores were given. Then me and my minister, sir, went to Sudha Murthy madam in 2017. We signed an MOU. Unfortunately, that didn't work up, but we didn't stand still there, and we started mobilizing money from friends. We mobilized 32 crores. Why I'm telling you this is, you being a doctor, he being a doctor, he being an assistant professor in dermatology, he being a minister, CEO, entrepreneur, what we learn interacting with him is, coming from the rural background and very humble background, somewhere we are all judgmental. I judge my neighbor, I judge my teacher, I judge Swamiji, I judge everyone. That is wrong. I think once the education should teach you 3 things. Once to get out of this judgment, just to know what you want, number 1. As a doctor, it stands for 3 things. Your medals doesn't help.
First is attitude. That's what we learned from Minister, our Paramapoojya Swamiji. Attitude, then comes your skill, last comes your knowledge. Kindly develop these things in these orders. Coming to Paramapoojya Swamiji, whenever we meet, he treats us with so much of love and affection. And we were always watching, because we have grown up with Balagangadharanatha Mahaswamiji. When we were students here, there was a shed for the college, and Balagangadharanatha Mahaswamiji used to come to our hostel every day in an ambassador car, barefoot sometimes, and we have grown. So we were always curious to know, compare. We are the generation who compare and judge. Now Swamiji has taken over. You don't believe me. The amount of etiquette you see in the auditorium, you see in the guest house, the greenery, the labeling, the environment, I was telling him. So we are so fortunate, you are so fortunate that you have an entrepreneur, social entrepreneur, economist, a degree holder, a scientist. He has done everything. He's gone to NASA. So I think you have got the best rocket. The satellites being manufactured here. I think you should concentrate on yourself. Do good as a good satellites amongst yourselves. Use this rocket, reach heights, achieve the best in life. All the best. Jai Gurudev. Thank you so much for sharing your thoughts and experiences, sir. We now call upon Dr. Arundhati Chandrasekhar, IAS Commissioner, Panchayat Raj, Bengaluru, to say a few words. With the divine blessings of Paramapoojya Jagadguru Padmabhushana Sri Balagangadharanatha Mahaswamiji, with my pranams to Sri Nirmalanandanatha Mahaswamiji, our Honorable Minister for Medical Education and Skill Development, Dr. Sharan Patil, all the dignitaries on the dais, off the dais, all my dear students who have joined here today. First of all, I would like to congratulate all of you on your induction day. I think all of you are doubly fortunate. One is that you are entering into the MBBS, the medical profession, which itself is a noble profession. And the second is you are entering into the portals of Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, which is truly a blessing. For me to go back, today it is actually an emotional day for me, because we entered this portal on 8/8/88, which is a date we never forget. Unique date and also a life-changing experience for all of us. We were, I think, the third or fourth batch in the medical college. Like Dr. Nadesh said, there was a college building opposite Manasa. Manasa was the only restaurant. We had a tent theater near Bellur. Our hostel was at the foothills of the hill, Chunchandiri. But we enjoyed ourselves. And it was a learning for all of us. It was for me also. I was completely from the city. Schooling in Bishop Totten's college in Mount Carmel. And suddenly landing in Adichunchanagiri Medical College was something of, you could say, a cultural shock. Though we are from Mandya, basically, but I had grown up in Bangalore. So landing up in Adichunchanagiri was slightly a cultural shock. But the 4.5 years plus a year of internship, what we spent here, has molded us and has laid a foundation for my future. I can definitely say that, because what we learned here, and Paramapoojya Sri Balagangadharanatha Mahaswamiji was there when we entered this portal, and we used to meet him very often. He used to guide us in each and everything, how we had to conduct ourselves, to how we had to study, how we had to establish ourselves. It was a continuous learning process. It was not only a learning of medicine, it was an overall learning about life, how we have to lead life. And basically, service. What you can do for others. That is what I think all of us learn here.
Because all of us somewhere live for ourselves, for our family. But when we start thinking of what we can do for us, others, then I think we have grown and reached a stage where I think the Paramapoojya Guruji would be happy to see all of us here. Many have asked me from MBBS, why administrative services, why KS, why IAS. But somewhere I feel it is an extension. Because in MBBS, we learn to serve the patients, we learn to save lives. Going into administration, it is more of scale. We are able to reach the whole state. Today, I handle the Panchayat Raj Institute, almost all the 6,000 panchayats, Gram Panchayats, the Taluk Panchayat and the Zilla Panchayats. I am able to guide them and try to instill something that we have learned here. And over the years, I think that is what I have been doing. It is now almost 19 years in my government service now. I started in Chitbalapur, where Paramapoojya Nirmalanandanatha Mahaswamiji was there. My first posting as Assistant Commissioner and Subdivisional Magistrate was in Chitbalapur. And from there, I've come here. But it is something that we never forget. And this is one place where I would never want to say no to when I'm invited. So this is a pleasure. I don't know what else to say. It is an honor to be here. And I think it is an honor for all of you, and you are very fortunate. Because the college, the institute, and the university has grown over the years. From morning I came a little early and went around the university, and it has changed unimaginably. So what it was some 35 years back to what it is today. I think you have all the best of the facilities available, which you may not get in other colleges also. But it is up to you how you make use of it. It is up to you how you utilize your 4.5 years plus your internship years in this college, how you build because what you do in this 4.5 years will finally describe or define you as you grow older. Even today, wherever we go, we find our alumni. And when people say or realize we are from Adichunchanagiri, they look at us differently. Okay, they say, oh, you are from Adichunchanagiri. So that is the kind of recognition that is there outside. And, so I would just like to wish all the very best to all of you. And to the parents, I would like to say that I think it is a blessing for you that your children are here today and are able to do their medical and allied sciences in this prestigious university. All the best to all of you. Thank you. Pranams. Thank you, ma'am. That was so inspiring. Excellence deserves applause, and those who turn efforts into achievements in the NEET postgraduate examination must be honored. We now call upon Dr. Tejasvi Sir, Professor and Head, Department of Anatomy, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, to take over. Jai Shri Gurudev. I offer my humble pranams at the lotus feet of Paramapoojya Guruji and Paramapoojya Mahaswamiji. Respected dignitaries on the dais, off the dais, respected parents and dear students. Every year, thousands of aspiring doctors across India dream of securing a top rank in NEET PG entrance exam, one of the most difficult medical entrance exam in the country. These toppers are not just high scorers, they are actually symbols of hard work, perseverance and smart preparation. We are extremely proud that some of these top achievers hail from our own very college, bringing immense pride and recognition to our institution. Their accomplishments stand as an inspiration to every student here. Let's have a glimpse of these top 18 achievers in NEET PG 2025.
Probably 6 years from now, we would like to see many of you on the stage receiving this appreciation for achievement in your NEET PG exam. Now it gives me great pleasure to invite our NEET PG toppers onto the dais to receive their certificates of appreciation and blessings from Paramapoojya Swamiji. Let's give them a huge round of applause for their outstanding achievement and making us all proud. First, I would like to invite Dr. Tashvinayappa, who has secured a rank of 162 in NEET PG 2025. Next, I would like to invite Dr. Sri Tanvi, who has secured a rank of 624 in NEET PG 2025. There is an unexpected delay in joining of one of our NEET PG topper, Dr. Prajwal. I congratulate the achievers once again and hand it over to Ravi sir. Thank you, sir. Success is not by chance, but by choice and perseverance. I request Dr. Ravi K.S. Sir, Deputy Chief of Hospital, Adichunchanagiri Hospital and Research Center, to kindly call out the rank holders of NEET UG 2025. Jai Shri Gurudev, seeking the blessings of Paramapoojya Mahaswamiji. Heartier congratulations to all the brilliant students and parents who have excelled in the NEET examination, who have chosen their medical journey at our esteemed institution, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences. Here, each one of you is a winner. Your dedication, hard work, and determination are what you had to pursue one of the noblest professions in the world at our institution. We, the leaders in the medical education and healthcare, delighted to welcome you all into the ACU family, where learning meets purpose and expressions become a way of life. Now, a special round of applause to all the NEET toppers who joined the AIMS this year. So your achievement inspires many, and we are proud to have among us. Now I'll call upon few of the toppers, Mr. Diksha Chandrish, who has secured 33,346 rank and secured a 518 out of 720. And the second one is Asa Joanna D'Souza, who has secured 38,811 ranking and secured 512 out of 720 marks. And third one, Vaini, who has secured the 40,000 ranking and secured a 511 out of 720 marks. And congratulations to all the NEET toppers and who have secured the ranks in our college. Welcome you all. May I request Paramapoojya Swamiji and Dignitaries to present the certificate of appreciation to Dr. Prajwaleji. Thank you, Guruji. Thank you, sir. Hearty congratulations to all the rank holders. We now request
Shri Dr. Sharan Prakash Patil, sir, Hon'ble Minister, Department of Medical Education, Government of Karnataka, to kindly address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕೆ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಿ ಶಿವರಾಮ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಒಂದು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ 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 ಜಗದ್ಗುರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅವರ ಸದಾಶೆಯಿಂದ, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಡೆಡಿಕೇಷನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಮಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು. ಯಾಕೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಠಗಳ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ದಾಸೋಹ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು 60ರ ದಶಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ, ಈ ನಾಡನ್ನು ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಯಕರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಗತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅವರು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವ, ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಈ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಂಟಾಲಜಿ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಮೀ, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು CSR ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಾಳ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು
ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, and my only few advices to the students who are present here, because I have gone through this. I was myself a medical student, I was a PG student, I was an assistant professor, then I have taken over the ministry, and probably I am being one of the longest medical education minister in the state for the 7.5 years. So being from this same background, I know how the system works, and I have come from the grassroots, because before becoming an MLA, in 2004, I was a Jilla Panchayat member as well. People used to ask me, you being a dermatologist, why are you going to contest in Jilla Panchayat election? But I said I want to know how the system functions. Until we get into it, we will not know it. So I was Jilla Panchayat member, I was a vice president of Jilla Panchayat, then I became an MLA, and in 2013, I was given an opportunity to serve as a minister in this government, earlier Sridhara government as well. And in those 5 years, we had made a roadmap how the Karnataka should progress and what should be our long-term goals in the coming years. And in that direction, it was the Honorable Chief Minister agreed for the proposal that there should be one government medical college in each district. And that journey started that day, and today we have 24 government medical colleges in the state. And with a huge number of even private medical colleges, Karnataka is probably one of the states, 2 or 3 states in this country which have highest number of medical colleges and highest number of seats. Only Tamil Nadu and Karnataka, these are very progressive states, I can say. So this has definitely changed the landscape of this entire medical education in Karnataka. And after that, even we encouraged private medical colleges in establishing better hospitals, in getting them more seats in post-graduation, in undergraduation, so that there is a huge requirement, because as the Vice Chancellor himself mentioned, I think it was 23 million, not 2.2 crores, I think 23 lakh students wrote. 2.3 crores wrote? 23 lakhs, I think. Probably, I don't know, it's a huge number, whatever, in the country. We have only 1,15,000 seats across the country, for MBBS. But the number of students who have written the NEET exam is so huge. That means to say that there is still a huge requirement. And Indian doctors, some people asked me, why are you establishing so many medical colleges? I told them, it is not for Karnataka, it is not for the country, it is for the globe. We are establishing institutes so that our youngsters become doctors and serve the humanity not only in the country but across the world. And of course, Indian doctors have a great fame in US, in Europe, in Middle East. Everywhere you go, you see Indian doctors thriving. It is not just because of the better education, but because they are hardworking and they are dedicated. So we need to think forward, like why we should not. You see, when there is a demand, definitely, because I have come across so many students striving so hard to crack the NEET and get into MBBS courses, and so is the situation in post-graduation as well. And there is a good news for you people, like in this year, we are adding nearly 422 PG seats for government medical colleges itself. And MC has approved nearly 422 seats in government, so that I think nearly 322 of them are all clinical seats. So that will be bonanza for the post-graduate aspirants this year. Apart from that, even many private medical colleges are also getting so many seats. So medical education is definitely in Karnataka the future thing, and definitely it has a great career as well. And in coming
days, we are also establishing super specialty hospitals in government sector in each district, and cancer hospitals in each districts, and trauma center in each districts. The future what we want to establish is in coming 10 to 15 years, we need to have the universal health coverage in the government system itself. So we are also having a collaboration with the NHS of United Kingdom, so that here we give a quality medical facility to the remotest places as well. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ 100% ಸೀಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಕೋಟಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮಕ್ಕಳು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹಿಯರ್, because you are in a very good ambience, and here not only that you will be getting a quality education, as well you will be guided by a spiritual force, which is very important in life, because many of us realize late in life that spirituality is one of the factor which we need to factor in our lives to lead a very peaceful and successful life, because we need to balance our life, our professional side of it, and our family side of it, and our dedication to the society, and ultimately you should realize that ಎಷ್ಟೇ ಹಣ, ಎಷ್ಟೇ ಅಂತಸ್ತು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ definitely will become good doctors, but and your success depends on your attitude. ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ your communication skill and your emotional touch and your emotional connect to the patient is very important for you to become a successful doctors. Because it has been my personal experience that so many students in our colleges, in my batch, who were the backbenchers, who didn't do so well academically. They are not the toppers, they are the backbenchers, but in life, in real life, they are the most successful doctors because they had a good connect with the people, and ಜನರ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you for sharing your kind words, sir. The Guru is a supreme being in one's life. What can't be obtained from the Guru can't be obtained from elsewhere. I now request our Paramapoojya Mahaswamiji, Honorable Chancellor, Adichunchanagiri University, to bless the gathering with your Ashirvachane.
ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮ ಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿ ಲಯೇಶ್ವರಿಂ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಂ. 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಯುಗಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ ನಮಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದ್ರೂ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನಮಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರು ಅವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಊರು ಗೋರಖ್ಪುರ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷನಾಥರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಗೋರಖ್ಪುರದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು 71ನೇ ಜಗದ್ಗುರು ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತು ಇದೆ, is it that government has been supporting so much to establish institutions? According to my understanding, as a minister, if person won't take personal interest in establishing the institutions with the vision what actually has mentioned, no state is going to be flourished. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರವರಿಗೆ, fortunately in our state, in the state of Karnataka, we have very good medical education minister in the form of the Dr. Sharan Prakash Patil. As a result, our medical education has been growing. ಅಂತಹ ಒಂದು ಘನತೆವೆತ್ತ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. As far as this institution is concerned, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ರವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಓದಿದ ಈ ಕಾಲೇಜ್ way back in 1985 itself came into existence. ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ 2 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ 1800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಮಠ, ಪೂಜ್ಯಗುರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು 71ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.
ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. Several times my Pujya Guruji had mentioned the reason why he made up his mind, being a spiritual guru, spiritual Pitadipati, who was supposed to be engrossed only for the spiritual activities, which was need of the time and the land, why he did envisage to establish the medical college. Pujya Guruji ಹೇಳಿದರು, my intention initially was not to establish the medical college, but I was very much particular to have a healthcare center over here to cater the health service for the surrounding people. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ 70ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು 71ನೇವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ 72. 70ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಜಗದ್ಗುರುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗದಲೇ ಹಸು ನೀಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ what is the fate of the common people in this country, in this land? Okay, instead of cursing for each and everything, instead of blaming for each and everything the government, when you reflect, when you introspect what should be our contribution towards the society at different domains of service, then Pujya Guruji came out with a solution, with a vision to have one hospital here. ಇದು ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ವಿದೌಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ, ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. Unless and otherwise you produce good doctors to serve in the hospital as a doctor, then what is the point in opening the hospital with only beautiful building if you don't have a wonderful doctors inside? So that has triggered Pujya Guruji to establish a medical college. As a result, Adichunchanagiri Institute of Medical Science came into existence. ಅದು ಕಾರಣ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿ ಬಂದವರು ಸಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಕ್ವೈಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಆಶ್ರಮ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೀನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ದ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅಂತಹದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಾವು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಅಂತಹದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5-10 minutes, ಮೊದಲನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರ ಗುರುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೂರಲ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅವರವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ರೂರಲ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಸೀಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಣನೇ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಕ್, ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್.
ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ದ ರೀಸನ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. Why should not I start one more? As a result, your Kengeri BGS gyms came into existence. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2013, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ lives this in this world. ಹಾಗೆ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2022 ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ we both were traveling together to Kengeri Medical College graduation day program. He came all the way from his residence to Vijayanagara Mata. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ವೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೇರಿಯ BGS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡರ್ತ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ವೈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೌ ಮಚ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಿಷನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ವೆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಮೇಡ್, ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ within 48 hours after having tested all the facilities which we had there at Nagaruru, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು feasibility certificate, because unless and otherwise there is a necessity and viability for the college and the hospital to be established, then there is no point. ಅಂಥ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ವಿದಿನ್ 48 hours ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ BGS MCH has come into existence in the form of the third medical college. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ knowledge system is growing exponentially. Thank you very much to you, Doctor, on behalf of the entire community of our Karnataka state. Ivattu, Doctor, ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ. Already you are introduced to our students and the children. Dr. ಅರುಂಧತಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. As usual, Vice Chancellor, Registrar and all the faculty ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಿ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, you should be grateful till the last breath of your life to your parents. ಕಾರಣ ಏನು? Expecting not anything, not just because that they have given birth to you, not just because that they have brought down to this world, expecting not anything. By the time you start on, I don't know how many of those guys would be there in this world. ಏನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 1.3 crores ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.37 lakh ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಂಧತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್? ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ನೀಟೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಟಫ್ ಇರೋದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆ 20 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 1,000 ಜನ.
ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು? UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೋದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು ತಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕಾಡಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಓಡಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣ ಇದು. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. 0 tolerance ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ indiscipline ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬಹುಶಃ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿದ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯಗೇನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬೀಯಿಂಗ್, ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್, ಮೋಕ್ಷ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್. ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಹ. ಈ ದೇಹ ಒಂದು ಚೆಂದ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಸಾಧನೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ನಾವುಗಳು ಈ ದೇಹ ಕೆಟ್ಟಾಗ ದೇಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗಿದೆ ಹೊರತು, ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಹ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂಥ ಈ ದೇಹ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿತು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಹಿ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಮ್ಮದು. ಇಂತಹ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾರು ಕೆಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಖುಷಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿನಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗುವನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೋ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಚಳಕನೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತದೆ, ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳು ಇನ್ನು 5-5.5 ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಬಂದವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಲೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೂ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಹ ಪರಮನಃ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ಯೂರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 5 C's: ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಅಂತ.
ಈ 5 ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹ, ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳೆಸಿದ ದೇಹ. ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೇಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಔಟರ್ seat of our physical existence. No one knows what he had to do, which we have been trying through this institution, through our institution. Unless and otherwise we teach different knowledge, different wisdom at the different layers of our existence, like a physical seat, vital seat, mental seat, and intellectual seat, and the seat of blissfulness, such a doctor cannot be and should not be called as a holistic doctor. What actually we have been attempting through our institution is, apart from this physical, medical things, what actually we have been taught, we have been teaching, we are going to introduce the metaphysical knowledge also in the curriculum, along with your AI, ML and digital knowledge. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಜಿಮೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ದೋ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have that freedom to introduce to a greater extent. What are the things were lapsing, those things we are going to introduce. Thereby our students are going to stand apart from other institutions. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟಾಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್ quite effectively. Along with this one, as I have mentioned, apart from this physical seat, Annamaya Kosha, we are trying to teach you all to understand and to treat a different other 4 layers, like a vital seat, mental seat, and intellect seat, and the seat of blissfulness. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಚೆಗೆ ಓದೋದೇ ಆದರೆ ನೀವು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂತೆಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ HODಗಳು ತುಂಬ 20-25 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ವೈದ್ಯರುಗಳಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಣಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. Thank you for sharing some of your wisdom with us, Paramapoojya Mahaswamiji. The roots of all goodness lies in the soil of the appreciation of goodness. As we approach the end of today's program, we would like to express our gratitude to Paramapoojya Guruji and Paramapoojya Mahaswamiji. Thank you, Mahaswamiji, for gracing this occasion and blessing us with the words of wisdom. We would like to thank our Honorable Chief Guest, Dr. Sharan Prakash Patil, sir, for making time for us in your busy schedule and speaking of your experiences and inspiring us.
We would also like to extend our heartfelt gratitude to Dr. S.N. Sridhara sir, Dr. C K Subbaraya sir, Dr. M.G. Shivramu sir, Dr. K.M. Shivkumar sir, all the eminent guests of honor and the principals of the constituent colleges of Adichunchanagiri University. We would also like to thank the teaching and non-teaching staff, freshers, parents, students, volunteers, members of the press and media, the audiovisual team, the catering team, and everyone assembled here who have made this program an immense success. A hearty thanks to all of you. No academic celebration is complete without a touch of patriotism. Let us all stand up for the national anthem to honor our beautiful motherland, India. I request all the students to remain standing until the dignitaries leave the hall. Once the dignitaries leave, all the medical and allied health sciences are instructed to go to the stairs outside the auditorium for a group picture with the dignitaries. Following the group picture, kindly proceed to the Medical College quadrangle for lunch.